येतोय का माझा आवाज? Yes, sir. हा. So last time we have discussed what if the pendulum is in an accelerated vessel or accelerated vehicle, you can say. So for accelerated vehicle case, if you attach the frame of reference to the vehicle itself, so with respect to vehicle, the pendulum will be at rest, but it will be making some angle with the vertical. This is the vertical. Let's say this is the angle theta naught made by the pendulum with the vertical. Let's say the vehicle is accelerating right, so pseudo force on the pendulum will be left, acceleration due to gravity will be down, and this will be your G effective or effective force m into G effective. You can ignore this mass and you can write only accelerations also, no problem. This is pseudo acceleration, this is G and this is theta naught, and you can figure out tan theta naught is equal to A by G. Theta naught is equal to tan inverse A by G. This is the equilibrium position, and pendulum is going to oscillate about this new equilibrium position and not about vertical. And oscillation time period for this will be 2 pi into root of L upon G effective. What is G effective in this case? Anyone? In this case, our G effective will be under root. Will be under root. See, here we have under root in the formula, and in the G effective formula also we have one more under root. A square plus G square. So do not forget this under root. Many times we forget this under root. We think that we have already taken the under root. No, this under root belongs to the formula itself, and this under root belongs to the G effective. So this was the case. Next, if the simple pendulum is suspended in a car that is moving with a constant speed v around a circle of radius equal to small r, then okay, what if our simple pendulum is inside a car performing circular motion? So in that case, let's say this is the road, this is the surface of the road, this is the vehicle. Now if the vehicle is at rest or if it is not accelerating, pendulum will be vertical like this, and it will oscillate about the equilibrium position. But what if our vehicle accelerates? From the ground perspective, if you check, vehicle is performing circular motion. So from the ground perspective, our acceleration of the vehicle is the centripetal acceleration from the ground perspective. But what if you attach your frame of reference to the vehicle itself? Now you can say your frame of reference is accelerating towards the center. So any object will experience the pseudo force because our frame of reference itself is accelerating towards center. So any object with respect to this frame of reference will experience the pseudo force or pseudo acceleration away from the center. So because of that, our pendulum will be oriented like this. Now there will be own weight mg acting vertically down and this pseudo force ma, and because of these two you will have a resultant force m into G effective, and this will be the new orientation of the pendulum. What will be the new orientation? Tan theta naught is equal to opposite is ma upon adjacent is mg. So again, theta naught is equal to tan inverse of a by g.
Again, theta naught will be equal to tan inverse A by G. So this is the new equilibrium position of the pendulum. Now the oscillations will take place about theta naught. Now the oscillations will take place about theta naught. And what will be the time period of this? 2 pi into root of L upon G effective. What will be G effective in this case? G effective in this case will be under root G square plus centrifugal acceleration or pseudo acceleration square. Now that has to be written very carefully. G square plus, let's say speed of the car is V and the radius of circle is R. Then centrifugal acceleration will be V square by R. Don't forget to square this. Most of the time, because of this V square, we forget this square. So you should not forget this square. Up to this, any doubt? No. So finally, how will you write the time period of pendulum inside car performing circular motion? It will be 2 pi into root of L upon G effective. Now be very careful. In the G effective also you have one more square root. That will be under root G square plus A square. A is V square by R. And again you have to square that A. So don't forget this square. Because of this square many times we forget this square. And because of this root many times we forget this root. So this is the time period of pendulum oscillating inside the car performing circular motion. Up to this, any doubt? No, sir. Next point is some other types of pendulums. Large length pendulum. If the length of the pendulum is L, is comparable to the radius R of the earth, then the time period is given as 2 pi into root of 1 upon G in the bracket 1 by L plus 1 by R. Okay. Now, of course, we have to accept this formula. Pendulum of large length. Pendulum of large length. So, time period T is equal to 2 pi into root of, don't write L upon G. First write 1 upon G. Now, in the bracket, you can write 1 upon L. Now, you can check. Up to this, there is no change in our formula. This is basically L upon G. This is basically L upon G only. Nothing different. But in this 1 upon L, you have to add this 1 upon R. Now, you can check the case 1. What is the case 1? If length is very small, normally the pendulums that we use have length which is very less than the radius of the earth. In that case, 1 upon L will be very large compared with 1 upon R. If 1 upon L is very large, you can ignore 1 by R. Then the time period becomes 2 pi into root of 1 upon G in the bracket 1 upon L plus 1 upon R. But generally, length of the pendulum is not comparable with the 6400. Okay. So L is very small. 1 upon L is very large. If 1 upon L is very large, you can ignore 1 by R. 1 by R is ignored. So you will write here only 1 by L, and that results into our normal formula. Up to this, any doubt? Anyone wants to ask something? Okay. What can be the additional case? What if L is not very small? What if L is very large than R? This becomes interesting. In that case, if the length of the pendulum is very large compared with the radius of the earth, then 1 by L will be very small. In that case, time period will be 2 pi into root of. Now you have to ignore this 1 by L.
you have to ignore this 1 by L. If you ignore this 1 by L, you will get G by R. You will get this G by R. 2 pi into root of 1 upon G in the bracket. This 1 by R is very, very large. Length very large, 1 by length very, very small. So 1 by length very, very small, ignore it. So G in the bracket 1 by R. So your formula will be 2 pi into root of R upon G. But this was actually the period of satellite revolving very close to the surface of Earth. And everyone knows what is period of satellite revolving very close to the surface of Earth. It was 86.4 minute. It was 86.4 minute. Up to this, any doubt? Not 86.4. It was 84.6. Sequentially नंबर नव्हते. सिक्वेन्शियली कशात होते? एका दिवसात किती सेकंद असतात त्यात नंबर सिक्वेन्शियली होते. 864. यात 846 आहे. अप्रॉक्सिमेटली 90 मिनिट म्हटलं तरी चालतंय. ओके, अप टू दिस एनी डाऊट? अश्विन No, समजलं? sir. हो सर. Okay. And what will be the third case? Third case will be obviously length and radius of the earth identical or equal to each other. What if length is equal to radius? The time period formula is 2 pi into root of 1 upon G in the bracket 1 upon L plus 1 upon R. Put L as R. R is also R. So that will become 1 by R plus 1 by R means 2 by R means R by 2. So that will be 2 pi into root of R upon 2G. Now take this root 2, 1 by root 2 outside. So 1 by root 2 multiplied by 2 pi into root of R upon G. But you already know this answer. This is 84.6 minute. 1 by root 2 also known to you, 0.7. If you multiply this, you will get something around 60 minute, 59 point something. So 60 minute, 1 hour. Clear? अथर्व समजलं का? अथर्व समजलं का? जॉईन झालाय का नाही अथर्व? अक्षय समजलं का? Yes sir. Okay. Now second type of pendulum. The second type of pendulum is seconds pendulum. First type of pendulum was large length pendulum. Now we have seconds pendulum. What is seconds pendulum? Seconds pendulum is a pendulum whose time period is equal to 2 seconds. That's it. Just a time period 2 seconds असतो, not 1 second, 2 seconds. It is a simple pendulum whose time period of vibration is 2 seconds. That's it. So any pendulum having time period equal to 2 seconds is known as seconds pendulum. So T equal to 2 pi into root of L upon G. Put T equal to 2. What we will get? We know T is equal to 2 pi into root of L upon G. So for this time period to be equal to 2, we have to write 2 pi into root of L upon G. Now we will get one specific relation between length and G. These two cancel. Squaring on both the sides, we will get pi square L by G. So
this L must be a specific number, and that has to be G by pi square. You cannot have any length you want. The length has to be G by pi square. Is the condition of pendulum to become seconds pendulum clear to all of you? Yes, sir. क्रिश समजलं का? हो सर. So what is the condition for pendulum to become seconds pendulum? G by pi square. Now you can have different values of acceleration due to gravity at different places. So let's say you are at the surface of the earth. So at surface of earth, you can have G equal to 9.8 meter per second square. So in that case, what will be the length? Of course, don't write unit of length as meter per second square. That second square will automatically gets cancelled. हा जो 1 आहे, this time period is actually 2 seconds. So when you square it, it becomes second square. So unit has been already taken care. Okay, you can write this 9.8 upon pi square. 9.8 upon pi square. Pi square. You can check what is pi square. It is something around 9.857. If you check what is the value of pi square, if you check what is the value of pi square, you will realize that the value is slightly greater than 9.8. Pi square 9.86, something around 9.86, not 9.85, it is 9.86, something like this. So that comes out to be 9.8 divided by pi square. 9.8 divided by pi square, 0.9929 or 0.99, instead of 29 you can say 3. So length of the pendulum on the surface of the earth, if you manage it to be equal to 0.993 meter, that is approximately equal to 1 meter, then it will have a period of 2 seconds. What if you are on the surface of the moon, not on the surface of the earth, on the surface of moon? So at the surface of moon, what is the problem? G will not be 9.8. On the surface of moon, G will be somewhere around 1/6 of 9 by 8. 1/6 of 9 by 9.8. 1/6 of G on the earth. In that case, length of the pendulum will be G by pi square. But G is actually 1/6 of G on earth. G on moon is what? 1/6 of G on earth. So G on moon can be written as G on earth upon 6 and this pi square. So again, this calculation you already know. Answer is 1/6 simply. G by pi square is already 1 meter divided by 6. So 1/6 meter. So on the surface of the moon, you need this length to be equal to 1/6 meter. Is this point clear to all of you? Yes. स्वरा समजलं का? Yes, sir. Solve this. ऑसिलेशनची पीडीएफ दिली होती का मी तुम्हाला प्रिंट करायला, ब्लॅक अँड व्हाईट का नाही? दिली होती. दिली होती. लेक्चरच्या वेळी घेऊन बसतात तरी चालेल, काय अडचण नाही. आपला फॉर्म्युला बघायला लागला बघू शकतो.
अथर्व जॉईन झालायस का नाही झालास? तुझा काय रिप्लाय येत नाहीये. तर नुसतं मोबाईल ऑन करून ठेवलायस. झाला का? सर हा, नेटवर्कचा थोडा इकडे इश्यू होता म्हणून. बर बर. जॉईन तर आहेस तू. हो सर आहे. तुमचं काही मेसेज करतो. टाईप मेसेज कशाला टाईप करतोस? नेटवर्कचा इश्यू. चॅट मध्ये अनम्यूट करता येणार नाही. बोलूनच रिप्लाय कर, मेसेज करू नकोस. हा बर. A simple pendulum of length equal to 40 centimeter oscillates with an angular amplitude equal to 0.04 radian. This is small oscillations. 0.04 radian is a small oscillation. Find time period. You can convert this radian into degree and you can check whether it is small oscillation or not. Find the time period. Second, linear amplitude. Third, the speed of the bob when it makes 0.02 radian with the vertical speed at an angular position equal to theta, and theta is equal to 0.02 radian. D, angular acceleration of the bob when it is momentarily at rest. Angular acceleration at the position of momentary rest. At the position of momentary rest means at the extreme position. So this is our pendulum. This is the mean position. This is the extreme position. This is the angular amplitude theta naught. You cannot go beyond this. You can go up to theta 0 to theta naught to 0, 0 to minus theta naught, and minus theta naught to 0. Take G equal to 10. Okay. What is time period of the pendulum? Because oscillations are small oscillations, time period is independent of the amplitude. So you can simply write 2 pi into root of
L upon G. So it will be 2 pi into root of length is 40 centimeter upon G. G is 10. So what is the time period? What is the time period? 1.256. 4 pi is 12.56. 3.14. 4 times is 12.56. So it will be 1.256. Next, what is the second bit? Linear amplitude A. Now, if the oscillations are small, this arc length itself can be taken as linear amplitude. Arc length itself can be taken as linear amplitude, provided oscillations are very small. I have exaggerated this situation, so you may see this curvature. Actually, the oscillations are very small, so curvature will be 0. So you can write arc length is equal to radius into angle. So linear amplitude is equal to radius into angular amplitude. Linear amplitude has been given to us 40 centimeter. Sorry, length of the pendulum 40 centimeter. And this theta naught is how much? Angular amplitude is how much? 0.04 radian. So 4 into 4, that will be 16. This 0 and this double 0 means single 0. Single 0 means 1.6. That will be our linear amplitude. What is speed of the bob when the string makes an angle 0.2 radian? Speed when the string makes an angle of 0.02 radian. That we have to figure out. What does that mean? If this is our vertical position, this is our extreme position, somewhere middle position here, any general angular position theta, how much it is? 0.02 radian. 0.02 radian. At that instance, first figure out what is the linear position. First figure out what is the linear position. How to figure out linear position? Arc length is equal to radius into angle. What is our radius? 40. What is instantaneous angular position? 0.02. So what will be that? 8 centimeter. So now finding speed at given position is equal to finding speed at given angular position. But corresponding to that angular position, you can figure out linear position and you can use your formula omega into root of a square minus x square. Now you tell me what is the answer. Sir, x is equal to 0.8 centimeter येणार ना? X is equal to 4 2 8. 1 डॉट येणार की this 0 and this double 0 means single 0 will remain. So 1 dot येणार. Omega is equal to what? 2 pi upon time period. Time period you have already found.
टाइम पिरियड किती आला होता? आता हा नाही टाकायचा टाइम पिरियड काय टाकायचा? हा टाकायचा. हा टाकून काय उपयोग नाही, पायला पाय कॅन्सल होणार नाही ना. टाइम पिरियड किती टाकायचा? 0.4 पाय टाकायचा. टाइम पिरियड इथं आहे बघा, हा वाला टाइम पिरियड टाकायचा, हा वाला नाही टाकायचा, कॅल्क्युलेशन अवघड होईल. ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, तो 1.6 स्क्वेअर मायनस 0.8 स्क्वेअर. पाय पाय कॅन्सल, 1/0.2, 0.8 square, 0.8 square common, and outside the square root 0.8. Inside the square root we will have 2 square minus 1 square, that will be 3. So this will be 4 into root 3, means 4 into 1.7. So that will be 6.8. Clear? पार्ट समजलं का? हो सर. अदिती, हो सर. okay, what else? Alpha, angular acceleration alpha, when the bob is at extreme position. How will you figure out angular acceleration when the bob is at its extreme position? You have to figure out angular acceleration when the bob is at its extreme position. Angular acceleration will be always towards the mean position. Even that linear acceleration will also be towards the mean position. हे जे लिनियर ऍक्सलरेशन असेल ते पण टुवर्ड्स द मीन पोझिशनच असेल. हा, कसं काढणार अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा ऍट द एक्स्ट्रीम पोझिशन? बोला, कुणाला येते बघूया. बोला पटकन. देवदत्त, सांग काय करायचं. बॉबच्या सर्क्युलर मोशनचं अँग्युलर ऍक्सलरेशन कसं काढायचं ऍट द एक्स्ट्रीम पोझिशन, किंवा एनी जनरल पोझिशन सांगितलं तरी चालेल. आहेस का लेक्चर मध्ये? आहे सर. प्रणव, येस सर. सांग अँग्युलर ऍक्सलरेशन कसं काढू एक्स्ट्रीम पोझिशनला? सर लिनियर ऍक्सलरेशन अपॉन रेडियस केलं तर? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा. हा, टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन आणि आणि मग अँग्युलर ऍक्सलरेशनचं रिलेशन तुम्हाला माहित आहे. सो टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन एटी बाय आर. एटी बाय आर केलं आपण
तर इथला AT म्हणजे A झाला आणि R म्हणजे लेंथ झाली. आता टँजेन्शियल एक्सलरेशन कसं काढू सांग एक्स्ट्रीम पोझिशनचं. सर ए ओमेगा स्क्वेअर केलं तर हा -ω² किंवा ω² मधला x किती टाकणार आपण A टाकणार एक्स्ट्रीम पोझिशन असल्यामुळे अपॉन L. ए ओमेगा काढला होता आपण 2π ओमेगा अपॉन 2π/t T काढला होता आपण 0.45. या सगळ्याचा काय स्क्वेअर. अँप्लिट्यूड किती आहे 1.6. 1.6 सगळं सीजेस मध्येच टाकूया. लेंथ किती आहे तुमची 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कॅन्सल होते 0.4 पायला पाय कॅन्सल झाला. हे किती आलं 1/0.2 चा स्क्वेअर. 1/0.2 चा स्क्वेअर 0.04 झाला. वरती 1.6 आणि खाली 40 ॲज इट इज. काही हे कॅल्क्युलेशन 4 गुणिले 4 16. सो वरती आलं 0.4. 1 खाली किती आलं 0.01. हे 40 ॲज इट इज. तो झाला 0.4. खाली पण झाला 0.4. सो आन्सर आलं 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. असं समजलं का? हो सर. चला सॉल्व्ह करून दाखवा. बघूया कुणाला येतंय. एनीवन झालं. डन. बरं. A simple pendulum is suspended from the ceiling of the car, accelerating uniformly on the horizontal road. Okay. If the car's acceleration is A0 and the length of the pendulum is L, find the time period of small oscillations about the mean position. So this is basically the derivation that we did yesterday. This is the car accelerating rightward on the horizontal surface with an acceleration A0. Now obviously pendulum will not stay vertical. From the ground perspective, car is accelerating right. Now if you attach your frame of reference to the car itself, your frame of reference is accelerating right. So pendulum in the frame of reference of the car will experience the pseudo acceleration A0. There is already a real acceleration G acting on it. So the net acceleration will be G effective like this. Now it will oscillate not about vertical but about new position. You can call it as theta EQLB, theta equilibrium. So theta equilibrium will be equal to this angle is also theta naught, opposite upon adjacent. Opposite is A naught, adjacent is G.
And G effective you can calculate using Pythagoras theorem under root G square plus A naught square in this question. And finally you can write the time period. That will be equal to 2 pi into root of L upon G effective. L is L. G effective is one more time under root A square, sorry, A naught square plus G square. Taira, is this clear to you? तायरा कळलं का? मुस्कान समजलं का? Yes, sir. This was basically the derivation that we did already. Solve this 35. झालं सर. झालं. Okay. A simple pendulum of length L having the bob of mass m is doing angular SHM inside the water. A constant buoyant force equal to half the weight of the bob is acting on the ball. Find the time period of oscillation. So the pendulum is performing oscillations inside the water. Now inside the water, it will be acted upon by constant downward force at any general position you can check. There will be constant downward force mg and there will be constant buoyant force fb. You can say modified weight is equal to apparent weight or modified weight is equal to real weight minus buoyancy. Mg minus buoyancy. Buoyancy is equal to half the weight. So this will be m into g by 2. So from that, you will first figure out G effective. चेक करा ज्यांचं आन्सर आलंय त्यांनी असंच केलंय का? And then you will write time period. Yes or no? असंच केलं होतं का बघा ज्यांचं ज्यांचं आलंय? Yes, sir. हो. मी का समजलं का? हो सर. चला पुढे. Next point is torsional pendulum. What is torsional pendulum? Let us try to understand what is torsional pendulum. Before that, let us try to understand linear SHM. Here inside this torsional pendulum, they have written angular SHM. First, let us try to understand what is linear SHM. Any system which can be represented as a linear spring
and mass performs linear SHM. Basically, motion of the object on the straight line, oscillatory motion on the straight line is linear oscillation, and oscillatory motion on the arc of the circle is angular oscillation. So for linear case, we will have oscillation path as a straight line. For linear SHM or linear oscillations, we will have path as a straight line. We will have path as a straight line. At any general location, if the particle is at any general location x, it will experience the restoring force which is proportional to x. If you write these force and displacement as vectors, then you have to use additional minus sign. If you use them as scalars or magnitudes, no need to take this minus sign. Right now I am treating these force and displacement as vector, or let me write this bar. So I have to use this minus sign also. It indicates that force is directly proportional to displacement, not raised to 2, raised to 3, raised to 4. It is raised to 1, and it is opposite to the displacement. We can also have the situations. We can also have the situations when the particle performs motion on the arc of the circle. And in that case, we will have some kind of restoring torque. For example, the situation shown here. You can imagine this vertical wire as a metallic wire. This is a metallic wire, and this is the disc. Now, initially, let's say the point A is here. Point A is on the disc. If you rotate the disc, let's say this is our x-axis. If you rotate the disc, what will happen? The point A will be shifted here. If you rotate the disc, the point A will be shifted here. Due to rotation of the disc and due to shifting of the point A, this vertical wire will get twisted. This wire will get twisted. Now this wire will try to regain its original dimensions. So it will try to come back. While trying to come back, it will apply the reverse torque or restoring torque. You have displaced the plate by an angle equal to theta, but while doing so, you have twisted this wire. This twist in the wire will try to oppose the rotation of the disc by applying the reverse torque. So in that case, if this torque is proportional to theta, and if the direction of the torque is opposite to theta, we can say that we have very similar situation, but not in linear case, but in angular case. And in that case, just like this force constant or spring constant K, we can have torsional constant C. Is the angular SHM clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Basically, what is going to happen here is the restoring force will be responsible for linear oscillations. And if you now release the disc, what will happen? The wire will try to make this point A come back to the x-axis, but because of the momentum, it will go forward. Again, wire will be twisted. Again, wire will bring the point A back to x-axis. Again, because of momentum, A will go forward. So the disc will keep on oscillating, and point A will keep on performing oscillatory motion on arc of the circle. So angular SHM is oscillatory motion on arc of circle. And here linear SHM means oscillations on straight line. Oscillations on straight line and oscillations on arc of circle. Here the restoring torque, here we will have restoring force F is equal to minus kx. Numerically it is kx. And here we will have restoring torque tau equal to minus c theta. Numerically it is c theta. Now time period of linear SHM. What is time period of linear SHM?
2 pi into root of oscillating mass upon k of SHM. Like that. Here we will have time period of angular SHM 2 pi into root of moment of inertia about the axis of rotation or about the axis of oscillation. Instead of mass, now you will have moment of inertia. And instead of k, now you will have this c. This k is called as a force constant or spring constant. Let us call it as a force constant. This k is called as a force constant. And this c is called as a torsional constant or twist constant. Twist or torsional constant. Twist or torsional constant. So 2 pi into root of m upon k, and here we have 2 pi into root of I upon c. Up to this, any doubt? गार्गी समझ लेगा? हो सर. Okay, now example of angular SHM. Example of angular SHM. Consider a dipole, magnetic or electric, doesn't matter, in external uniform electric or magnetic field. External uniform, let's say we have external uniform electric field here. Electric field. So let's say this is our electric dipole, and right now it is parallel to the electric field. Dipole moment P bar, electric field E bar. Right now, how much is the torque acting on the dipole? 0. But what if I rotate this dipole? If I rotate this dipole, what will happen? The electric field will try to align this dipole, and while trying to align it, let's say I have displaced it by an angle equal to theta. Electric field will apply reverse torque equal to tau. Magnitude, forget the direction. This torque and theta are opposite to each other. But magnitude of the torque is equal to mb sine theta. Not mb sine theta, PE sine theta. This is not magnetic dipole. This is electric dipole. So it will be PE sine theta. Now you can say for small oscillations, this theta is going to be very small. For small oscillations, theta will be small. And for small theta, sine theta can be approximately written as theta. That says tau equal to what? Tau equal to PE into theta. Now comparing this tau equal to PE into theta with tau equal to C theta, forget the plus minus. Your C of SHM, just like K of SHM, now you will find C of SHM. What is C of SHM? What will be C of SHM in this case? P. C of SHM will be PE. Now this point which is coming out of this axis, which is coming out of the board from this point, is your axis of rotation. You can figure out time period of this dipole. You displace the dipole by angle equal to theta and release it. It will try to come back. When it comes back at the mean position, because of momentum it goes forward. Again it decelerates and stops. Again it comes back at the mean position, but because of angular momentum it keeps on moving forward. Again because of the torque it stops. Again because of the torque it comes back. So it will start oscillating. So time period will be 2 pi into root of I upon C. C of SHM you have already figured out. So it will be 2 pi into root of I upon PE. Similar to this, we can have
magnetic dipole oscillating in magnetic field. Magnetic dipole oscillating in magnetic field. And in that case, time period will be equal to how much? 2 pi root of anyone? I upon M. I upon M. 2 pi into root of I upon M. B. M नहीं, B. 2 pi into root of I upon MB. I upon MB. Just like PE. Electric dipole moment into electric field. Magnetic dipole moment into magnetic field. I think we have used this formula already also. Yes or no? Okay. Anyone tell me unit of C? कौन सांगते बघूया. What is unit of C? What is unit of C? Anyone? Tell me what is unit of C? न्यूटन मीटर अपन रेडियन. Newton meter upon radian. Torque Newton meter, theta radian. Up to this, anyone has any doubt? फास्ट होते का शिकवणं? का बरोबर आहे? I sir. बरोबर आहे. बरोबर आहे. बरं. काय होतंय ऑनलाईन मध्ये कधी कधी जास्त शिकवून होतंय. कंपाऊंड पेंड्युलम और फिजिकल पेंड्युलम. कुठलाही ऑब्जेक्ट घेतला त्याला जर हिंज केलं तर त्याचा सेंटर ऑफ मास बरोबर हिंजच्या खाली येतोय. कुठलाही एक ऑब्जेक्ट घेऊया. जगातला कुठलाही ऑब्जेक्ट. हा एक ऑब्जेक्ट आहे. याचा सेंटर ऑफ मास समजा आता इथं आहे आणि मी जर त्याला हिंज केलं इथं तर काय होतंय. तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा रोटेट होतोय आणि त्याचा जो काय सेंटर ऑफ मास आहे. काम करूया. पहिला याला आपण एक ऑब्जेक्ट बनवूया. याला एक ऑब्जेक्ट बनवूया पहिल्यांदा आपण. हा एक ऑब्जेक्ट झाला. होतोय काय याला आपण हिंज केलं म्हणजे हिंज तर आता कुठे मूव्ह होणार नाहीये. हिंज त्याच ठिकाणी ठेवून. आता इथं हिंज पण मूव्ह होताना दिसते तुम्हाला. तसं नाही व्हायला पाहिजे. हिंज एका ठिकाणी फिक्स पाहिजे. बरं. आता हिंज एका ठिकाणी फिक्स कशी करता येईल. सो आता 2 मिनिटं तुम्ही फक्त असं इमॅजिन करा की हिंज एका ठिकाणी फिक्स आहे. ओके 2 मिनिटासाठी इमॅजिन करा आणि तुम्ही त्या ऑब्जेक्टला हिंज केलं. आता पकडून तुम्ही ठेवलेलं आहे त्याला. तुम्ही त्याला रिलीज करा. त्याचा सेंटर ऑफ मास बरोबर हिंजच्या खाली येतो. हे कळालं तुम्हाला काय होतंय. कळालं का? हो. सेंटर ऑफ मास हो बरोबर सर. हिंजच्या खाली येतोय. आता आपण काय करायचं त्या ऑब्जेक्टला थोडस आता इथे असं इमॅजिन करा की हिंज एका ठिकाणी फिक्स आहे. ही इथं मूव्ह होते. माझ्या डायग्राम मध्ये मूव्ह होते पण रियालिटीमध्ये ती हिंज फिक्स आहे. तुम्ही काय करतो याला थोडस डिस्प्लेस करतो म्हणजे हिंजची लाईन आणि सेंटर ऑफ मासची लाईन आता वेगळी वेगळी झाली. लाईन ऑफ हिंज and line of center of mass, vertical line passing through hinge and vertical line passing through center of mass are now different. हे असं झालं. तर थोडेसे चेंजेस आता इथं घडतील. काय काय चेंजेस घडतील बघूया. दिस इज युअर हिंज H.
and this is your center of mass C. Now you can effectively take weight acting vertically downward from the center of mass. The center of mass is expected to come here. So this is the mean position of the center of mass. The motion of the center of mass will be on this arc of the circle. You can resolve this mg into two components. But before that, you have to take the instantaneous angular position of the center of mass. Let's say instantaneous angular position is theta. You can resolve this mg into two components. This angle will also be theta. So this will be mg cos theta. Forget it. This will be mg sin theta. This mg sin theta is responsible for bringing the center of mass below the hinge or at the mean position. This mg sin theta is responsible to bring this center of mass below the hinge. So let us take distance between hinge and center of mass as length of the pendulum. You can assume this entire mass to be concentrated at the center of mass. And now this becomes very similar situation to simple pendulum. Basically, it is a compound pendulum. Compound means there are n number of point masses. There are thousands of point masses and all of the point masses are oscillating. Yes or no? If you release it, all the point masses will come like this, will go like this, will again come back, will again go like this. Yes or no? So it's not one pendulum which is oscillating. There are thousands of pendulum. So it is called as a compound pendulum. Do you understand? तर हा पॉइंट परत एकदा सांगा. So if you release the object, what is going to happen? If you release the object, this object is going to oscillate like this. Yes or no? Now when you see object oscillating, it's not only one point which is oscillating. There are thousands of points which are oscillating. Means this point, if you particularly observe this point, it will come to this position, mean to extreme, extreme to mean, mean to extreme. If you observe this point, extreme to mean to extreme, extreme to mean to extreme. So there is not only one point which is oscillating. There are thousands of points which are oscillating. Because there are thousands of pendulum, so the collective object is called as compound pendulum. Clear? Compound made up of n number of pendulums, so it is called as compound pendulum. Any doubt in this? So is the physical pendulum name clear to all of you? Why it is called as physical or compound pendulum? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this torque of mg sin, mg cos is actually passing through the hinge, so it will not apply any torque. This torque, restoring torque, is provided by mg sin. So this is force into perpendicular distance of the force. What is perpendicular distance of this mg sin from the hinge? It is length. So force into perpendicular distance. This is the torque. Of course, you can use the minus sign because angular displacement theta and the torque are opposite to each other. But for time being, ignore the minus sign. Now you can say for a compound pendulum, the restoring torque tau is equal to. Now you can say for compound pendulum, restoring torque tau is equal to mg sin theta into L, force into its perpendicular distance. So it is mgl into sin theta. Again, for small oscillations, sin theta is approximately equal to theta. Therefore, tau is equal to mgl into theta. Now this is to be compared with, this is equivalent
Triple line means equivalent. This is equivalent to tau equal to c theta. So C of SHM, C of SHM is equal to how much? Anyone? MGL. Hmm? MGL. It is MGL now. Now, period of compound pendulum is equal to 2 pi into root of, this is very interesting, moment of inertia of this entire object about the hinge. So moment of inertia of the entire object about the hinge, 2 pi into root of I upon C, and C is equal to what? MGL. Now, moment of inertia about the hinge. How to find moment of inertia about the hinge? If moment of inertia about the center of mass is IC. Anyone? How to find IH if IC is given to you? ओम सांग काय करायचं? IC is given to you. IH is asked to you. ओम आहेस का लेक्चर मध्ये? हो सर आहे. सांगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज कसा काढणार? सेंटर ऑफ मासचा देईन मी तुला. अवघड नाही आहे, सोपं आहे, येते तुला. फार अवघड नाही आहे, काही एवढं अवघड नाही आहे. फार विचार नको करूस, जे उत्तर आहे ते पटकन देऊन टाक. IC इज गिवन. या ऍक्सिसच्या रोटेशनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिला, या ऍक्सिसचा विचारला, कसं काढणार? पॅरलल ऍक्सेस थेरम. पॅरलल ऍक्सिस थेरम. व्हेरी गुड. सांगा IH इज इक्वल टू IC IC प्लस प्लस ML स्क्वेअर. ML स्क्वेअर. दॅट्स इट. सो टाइम पिरियड ऑफ कंपाऊंड पेंड्युलम आला. एक काम करूया, त्याला थोडं आणखीन व्यवस्थित लिहूया. हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आहे, त्याला लिहूया आपण M इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मासचा स्क्वेअर, I इक्वल टू MK स्क्वेअर करूया त्याला. के काय आहे? रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. अबाउट हिंज नाही, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट हिंज नाही. आणि हा ML स्क्वेअर. ओके, सो हा झाला आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज. तो सगळे एम स्मॉलच घेऊया ना, आधी आपण स्मॉल एम वापरलाय, तर आता मध्येच कॅपिटल एम नाही करता येणार आपल्याला. तो सगळे एम स्मॉल पाहिजेत. सो हा आपल्याला टाइम पिरियड तर माहित आहे आता, I अपॉन सी वाला. आय पण आपण रिप्लेस केलाय. के फक्त काळजीपूर्वक बघा, के हा रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास आहे. ओके, सो टाइम पिरियड ऑफ कंपाऊंड पेंड्युलम किती आला? 2 पाय इंटू रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आला? M इंटू के COM चा स्क्वेअर प्लस M इंटू L स्क्वेअर अपॉन M इंटू G इंटू L. यात सगळे M कॅन्सल झाले बघा. सडनली मासच फॉर्म्युल्यातनं डिसअपियर झालं आणि फॉर्म्युला आला 2 पाय इंटू रूट ऑफ
के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन एल जी किंवा जी एल. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर टाइम पिरियड ऑफ कंपाऊंड पेंडुलम. पहिला मला सगळ्यांनी सांगा की पिरियड ऑफ कंपाऊंड पेंडुलम सगळ्यांना फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह केला, के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन जी एल, हे कळलं का? हो सर. आता बघूया त्यांचं काय म्हणणं आहे. तर आय इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एल स्क्वेअर कसं आलं? हा चॅप्टर तुमचा झालाय का, रोटेशनल मोशन? नाही. हा, त्यामुळं मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या काही थेरम असतात. एक असते परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम आणि दुसरी असते पॅरलल ऍक्सिस थेरम. दोन ऍक्सिस जेव्हा एकमेकांना पॅरलल असतात, दोन ऍक्सिस, हा ऍक्सिस आणि हा ऍक्सिस एकमेकांना पॅरलल आहे, आणि जेव्हा त्यांच्यामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आम्हाला दिलेलं असतं, तेव्हा आपल्याला काय करता येतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस इज इक्वल टू moment of inertia about the axis passing through center of mass moment of inertia about the axis passing through center of mass plus mass of the object into perpendicular distance between them त्याचा स्क्वेअर असं करता येतं. परत एकदा ऐका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mass of the object into perpendicular distance between the two axes चा स्क्वेअर. म्हणजे IH इज इक्वल टू IC प्लस मास इंटू या दोघांमधल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. या दोघांमध्ये डिस्टन्स आहे L, त्याचा स्क्वेअर. एक मिनिट, पीपीटी बंद झालाय, ओपन होऊ दे परत. बर, आपण हा फॉर्म्युला काढला होता आता, बरोबर का? येस सर. हे सगळे एम कॅन्सल झाले होते, बरोबर. तर पुढचा प्रयत्न करूया आपण, या फॉर्म्युल्याला आणखीन थोडंसं पुढे घेऊन जाऊया. ते जे म्हणतायत या फॉर्म्युल्याला थोडं अजून पुढे घेऊन जा आणि त्याला 2π इंटू रूट ऑफ एल अपॉन जी फॉर्मॅट मध्ये लिहा. बघूया लिहिता येतंय का. टाइम पिरियड टी इज इक्वल टू 2π इंटू रूट ऑफ के स्क्वेअर, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, नॉट अबाउट हिंज, अपॉन GL. लेट अस रिअरेंज दिस एज 2π इंटू रूट ऑफ, काय होते बघा, के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन एल आणि परत होल डिवाइडेड बाय जी. झालं का बघा, 2π इंटू रूट ऑफ एल अपॉन जी. याला म्हणायचं इक्विव्हॅलंट लेंथ. सिंपल पेंड्युलम सारखा जर विचार केला त्याचा, नाही आहे तो सिंपल पेंड्युलम, पण केलाच, करायचाच म्हटलं तर ही झाली तुमची एल इक्विव्हॅलंट. कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आली, के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन एल. के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन एल इज द इक्विव्हॅलंट लेंथ इफ यू कन्सिडर इट एज अ सिंपल पेंड्युलम. नाही आहे तो सिंपल पेंड्युलम, पण तरी पण करायचं असेल तर असं करावं लागेल. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ एल इक्विव्हॅलंट. आता पुढे त्यांनी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट त्यांनी आपल्याला सांगितलाय. तो असं सांगितलाय, ग्राफ ऑफ टाइम पिरियड ऑफ कंपाऊंड पेंड्युलम वर्सेस डिस्टन्स बिटवीन हिंज अँड द सेंटर ऑफ मास. एल म्हणजे काय, स्मॉल एल वेगळा, एल इक्विव्हॅलंट वेगळा. स्मॉल एल काय आहे, डिस्टन्स बिटवीन हिंज अँड द सेंटर ऑफ मास, तो तुमचा स्मॉल एल आहे. डिस्टन्स बिटवीन हिंज अँड सेंटर ऑफ मास, दॅट इज स्मॉल एल, अँड दिस एल इक्विव्हॅलंट इज समथिंग डिफरंट. ओके,
आता हा जो काय टाइम पिरियड आहे, या टाइम पिरियडचं व्हेरिएशन प्लॉट करायचं आहे वर्सेस एल इक्विव्हॅलंट नव्हे, वर्सेस लेंथ और डिस्टन्स बिटवीन हिंज अँड सेंटर ऑफ मास. तुम्हाला पाहिजे तिथं हिंज करता येते. तुम्हाला हिंज कुठं पाहिजे तिथं करता येते. इथं ठेवता येईल, इथं ठेवता येईल. हिंज आणि सेंटर ऑफ मासचं डिस्टन्स तुम्हाला मॉडिफाय करता येते. मग त्या डिस्टन्सच्या वर्सेस तुम्हाला ह्या टाइम पिरियडचा ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. सरळ सरळ कळते की टाइम पिरियड इज प्रपोर्शनल टू व्हॉट, अंडर रूट रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मासचा स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन एल. बरोबर. टाइम पिरियड तो व्हेरिएशन असं प्लॉट करायचं आहे. आता तुम्हीच विचार करा, फॉर एल व्हेरी व्हेरी लेस दॅन के, एल जर व्हेरी व्हेरी लेस दॅन के असेल तर या के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर मध्ये इथं काय करायचं नाही, इथं नुसताच एल आहे, त्याला काय डिस्टर्ब करायचं नाही. या ऍडिशन मध्ये बघायचं. एल व्हेरी व्हेरी लेस दॅन के असेल तर एल इग्नोर झाला. एल इग्नोर झाला तर आन्सर काय आलं, टी प्रपोर्शनल टू अंडर रूट के बाय एल. पण के तर कॉन्स्टंट आहे. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज अ फिक्स नंबर. म्हणजे टी कशाला प्रपोर्शनल आला, 1 अपॉन रूट एल. म्हणजे लेंथ वाढली तर टाइम पिरियड काय होणार, कमी होणार. लेंथ वाढली तर टाइम पिरियड काय होणार, कमी होणार. कधी, फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ लेंथ. फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ लेंथ, लेंथ वाढली तर टाइम पिरियड कमी होणार फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ लेंथ. सो फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ लेंथ इनिशियली ग्राफ कसा येणार, डिक्रीजिंग नेचरचा येणार. येस ऑर नो. इनिशियली. पुढे काय होणार आहे ते आपल्याला माहित नाहीये. एनी डाऊट? बर. And for large values of length, lengths which are very very large compared with the radius of gyration about the center of mass, त्या केसमध्ये काय होईल, के इग्नोर होणार ऍडिशन मधला, तो एल स्क्वेअर बाय एल झाला. एल स्क्वेअर बाय एल इज व्हॉट, एल. सो टी प्रपोर्शनल टू रूट एल. तर त्या केसमध्ये लेंथ वाढली तर टाइम पिरियड ऍक्च्युअली वाढणार. सो फॉर लार्ज व्हॅल्यूज इफ लेंथ इन्क्रीजेस टाइम पिरियड ऑल्सो इन्क्रीजेस. त्याचा तर ऍक्च्युअल ग्राफ असा आहे. ऍक्च्युअल ग्राफचं नेचर कसं आहे बघा, असं काहीतरी इकडे वाढणार आहे. सो इनिशियली डिक्रीजेस, फायनली इन्क्रीजेस. सो समवेअर इट मस्ट बी मिनिमम. समवेअर इट मस्ट बी मिनिमम. सो व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ लेंथ, के. लेंथ जेव्हा के बनेल ना तेव्हा तुम्हाला मिनिमम टाइम पिरियड मिळणार. एनी डाऊट इन दिस? इज द नेचर ऑफ ग्राफ क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सगळ्यांनी जरा पटपट पटपट रिप्लाय करा. हो सर. येस सर. Yes, sir. हो सर. हा, मी ग्राफ Yes, sir. टाकलाय याच्यात. का टाकलाय, परीक्षेमध्ये आम्हाला कंपाऊंड पेंड्युलम अगदी सिंपल वाटतो, लोकांना काय अवघड वाटत नाही. ते फॉर्म्युला पाठ करून जातात. आम्ही तुम्हाला फॉर्म्युला विचारतच नाही. का विचारू आम्ही फॉर्म्युला, आम्ही ग्राफ विचारणार. आणि आम्ही तुम्हाला ऍक्च्युअली काय विचारणार, आम्ही तुम्हाला ऍक्च्युअली विचारणार व्हॉट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम पिरियड. मग तो टाइम पिरियड असणार आहे आमचा 2π इंटू रूट ऑफ के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर अपॉन जीएल. आणि त्यात तो टाइम पिरियड आम्हाला जर मिनिमम पाहिजे असेल तर आम्हाला डिस्टन्स बिटवीन हिंज अँड सेंटर ऑफ मास के इतकं घ्यावं लागेल. आणि मग तो फॉर्म्युला आम्हाला केच्या लँग्वेजमध्ये काढावा लागेल, के स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर अपॉन जी के. मग तो फॉर्म्युला जो येतो तो येतो 2π इंटू रूट ऑफ 2k स्क्वेअर अपॉन के म्हणजे 2k, 2π इंटू रूट ऑफ 2k अपॉन जी. हे ऍक्च्युअली आम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं जाईल. सांगा, आजचे सगळे पॉइंट्स तुम्हाला समजले का? हो सर. हो सर. हो. हो सर. काय काय शिकलो बघा आज, बऱ्याच काय काय पॉइंट्स आज कव्हर केलेलं आहे. एकतर शिकलो कंपाऊंड पेंड्युलम, फिजिकल पेंड्युलम. इट इज एन नंबर ऑफ सिंपल पेंड्युलम्स परफॉर्मिंग अँग्युलर एसएचएम. दोन्ही पद्धतीचे एसएचएम असतात. एफ इज इक्वल टू के एक्स वाली लिनियर एसएचएम आणि टाऊ इक्वल टू सी थिटा वाली अँग्युलर एसएचएम.
त्यानंतर सॉल्ड एक्झाम्पल्स काही झाले. सेकंड पेंड्युलमला कन्फ्युज व्हायचं नाही. टाइम पिरियड इक्वल टू 1 सेकंड म्हणणारी पण बरीच लोक असतात. नाही, सेकंड पेंड्युलम इज पेंड्युलम हॅव्हिंग टाइम पिरियड 2 सेकंड. अर्थ वरती त्याची लेंथ 1 मीटर घ्यावी लागते, मून वरती त्याची 1/6 घ्यावी लागते. त्यानंतर पेंड्युलम ऑफ लार्ज लेंथ साठी फॉर्म्युला काय करायचा? 2π × √L/G चा 1/G करायचं आणि 1/L + 1/R हा ऍक्सेप्ट करायचा. हा आपण डिराईव्ह करणार नाहीये, हा ऍक्सेप्ट करूया. ते जे म्हणतात ते खरं आहे म्हणूया. जनरली काय असतं, नॉर्मली आपली लेंथ ऑफ पेंड्युलम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, विच इज व्हेरी व्हेरी लेस compared with the 6400. So L is very very small, 1/L is very very large, 1/L very very large, ignore 1/R. So normal formula मिळाला, हा मिळाला नॉर्मल वाला. आणि ऍडिशनल केसेस, हायपोथेटिकल केसेस, ही लेंथ ऑफ द पेंड्युलम मच लार्जर दॅन 6400 किलोमीटर, असं होणार नाही हे कधी, पण झालंच तर 84.6 मिनिट. आणि एक मधली केस, की लेंथ ऑफ द पेंड्युलम इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. त्या केसमध्ये हा जो √2 खाली आला होता, तो 1/√2 बाहेर घेतला. 1/√2 इज 0.7 अँड दिस 84.6 मीटरचा 0.7 जर काढला आपण, दॅट इज 60 मिनिट. आणि मग पेंड्युलम इन द रोटेटिंग कार किंवा कार परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन, ग्राउंड पर्स्पेक्टिव्हनं चेक केलं तर कार इज ऍक्सलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन. पण जर फ्रेम ऑफ रेफरन्सच कारला लावली तर फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज ऍक्सलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो स्युडो ऍक्सलरेशन शुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर. मग ते सगळं परत टाइम पिरियड वरती आलं, जी इफेक्टिव्हच्या कन्सेप्टवर. बर, नीटवाल्यांचं काय आज पुढं शेड्यूल? बायोचं लेक्चर किती वाजता आहे आज? नीटवाल्यांचं आज काय आहे? सेम एज यस्टरडे सर, 7 वाजता आहे संध्याकाळी. संध्याकाळी 7 वाजता आहे. बरं हो. बरं, आता वाजलेत 12. आपण डाऊट्स करायचे आपले नीटचे 2 ते 4 करूया. काय प्रॉब्लेम आहे का फिजिक्सचे डाऊट्स 2 ते 4 करताना? नाही. करूया मग 2 ते 4. जर आपल्या ग्रुपवरती त्या पीडीएफ पाठवा, ज्या पीडीएफचे मी डाऊट्स घ्यायचे आहेत ना, आपल्या फिजिक्सच्या ग्रुपवरती त्या पीडीएफ पाठवा, चालेल? सांगलीच्या लोकांचं काय आज 12 नंतर? आता काय नाही. आता तुम्ही आज अभ्यासाला वेळ वापरा. रत्नागिरीचे मॅथ्सचे लोक आणि सांगलीचे मॅथ्सचे लोक आता 22 तारखेपर्यंत, म्हणजे आज तारीख आहे 20, आजचा 20 आणि उद्याचा 21 तुमचे डाऊट सेशन होणार नाहीत 10 वाजता फिजिक्सचे संध्याकाळची, कारण तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशन सगळा परत रिवाइज करायचा आहे. आणि 22 तारखेला तुमची टेस्ट आहे, बरोबर ना? हा, मग ग्रॅव्हिटेशनच्या टेस्टसाठी तुम्ही काय काय सॉल्व्ह करताय परत एकदा बघा, नोट्स बघून घ्या, फॉर्म्युले बघून घ्या, आणि तुम्हाला मी सांगितलंय पीवायक्यूज सॉल्व्ह करा. टोटल पीवायक्यूज तुम्ही म्हणता 120 आहेत. मग पहिल्यांदा ऑड करून घ्या, वेळ शिल्लक राहिला तर इव्हन पण करायचा प्रयत्न करा. आज उद्या तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे, कुठलंही सेशन नसणार आहे डाऊटवालं, लेक्चर फक्त असतील. सो आता तुम्ही तुमच्या अभ्यासाला लागा. आज तुम्हाला आता 12 वाजल्यापासून रात्री 12-1 पर्यंत वेळ आहे, 12 तास आहेत, त्यातला 8 तास तरी तुमचा अभ्यास होईल असं बघा, ठीक आहे? जेई वाले लिव्ह झाले तरी चालतील. नीट वाले मला आज 2 वाजता सगळे पाहिजेत ऑनलाईन. अडचण असेल मला सांगा. काही अडचण आहे का? डाऊट्सच आहे, कशाला बसायचं ऑनलाईन लेक्चरला, असलं काय करायचं नाही. घेऊया ना कन्फर्म डाऊट्स? ओके सर. हा, मग 2 ते 4 2 तास आपण डाऊट्स घेऊ. कुठला चॅप्टर घ्यायचा आहे त्याच्या सगळ्या पीडीएफ. कुठला चॅप्टर चालू आहे आपला? थर्मल झाला होता, ग्रॅव्हिटेशन चालू होता आय थिंक, का डब्ल्यूपी चालू होता? काय चालू होतं? थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टीज चालू आहे काय? हो सर. थर्मल चालू आहे.
ठीक आहे, थर्मलच्या सगळ्या पीडीएफ मला पाठवा, तिन्ही पीडीएफ. थर्मल कम्प्लीट करू. थर्मलची टेस्ट ट्यूब. टेस्टला ग्रॅव्हिटेशन पण आहे का आपल्या 25 तारखेच्या? हो सर. हो सर. काय काय सिलेबस आहे जरा सांगतो 25 तारखेच्या टेस्टला? थर्मल प्रॉपर्टीज, हा ग्रॅव्हिटेशन, हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स पण कॅपॅसिटन्स नाही, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि पोटेन्शियल. आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आणि काय? ग्रॅव्हिटेशन. हे आहे की ग्रॅव्हिटेशन. आणि हा एवढंच. बरं, हेच आहे याची चार टेस्ट झाली आहे, याची टेस्ट झाली आहे, बरोबर? हम्म. म्हणजे आता मी थर्मल आणि ग्रॅव्हिटेशनचे डाऊट्स तुम्हाला 25 तारखेला टेस्ट आहे ना आपली. हो सर. उद्यापासून तुम्ही टेस्टचा अभ्यास करणार, बरोबर? 21, 22, 23, 24. ठीक आहे, म्हणजे 24 तारखेपर्यंत मला तुमचे हे 2 डाऊट्स क्लिअर करायचे आहेत, थर्मलचे आणि ग्रॅव्हिटेशनचे. टेस्टच्या आधी डाऊट होणं गरजेचं आहे. तोपर्यंत तुम्ही हे सगळं मटेरियल रिसॉल्व्ह करायला चालू करा. कुठलं? फील्डचं आणि पोटेन्शियलचं. काय काय सॉल्व्ह करणार रिसॉल्व्ह म्हणून? लास्ट लीप, PYQs आणि अनालिटिकल सगळं परत एकदा रिसॉल्व्ह करायचं. चालेल का? 21 ते 24 करायचं आहे, आज नाही करायचं. 21, 22, 23, 24 4 दिवसात करायचं आहे. आणि त्या आजपासून मी तुमचे 1, 2, 3 दिवसात हे दोन्ही डाऊट संपवून टाकतो. चालेल? हो सर. सर कॅपॅसिटन्स पण आहे ना? कॅपॅसिटन्स पण आहे का? तर तुम्ही सांगायचंय मला. हो एकदा सर, कॅपॅसिटन्स आहे. आहे. ठीक आहे. नीट मध्ये कसं आहे, एकच चॅप्टर आहे हा, पोटेन्शियल अँड कॅपॅसिटन्स. त्यामुळे फील्ड, पोटेन्शियल, कॅपॅसिटन्स, थर्मल आणि ग्रॅव्हिटेशनचे डाऊट्स आज थर्मल बऱ्यापैकी संपवून टाकू. ठीक आहे. आणि जर लागलंच तर संध्याकाळी 10 वाजता पण घेईन, कारण या लोकांचे डाऊट्स आता नाही आहेत. यांचं मी सगळं संपवून दिलंय. त्यामुळे आता यांचं 25 तारखेपर्यंत काय डाऊट्स नाही आहेत. त्यामुळे तुमचे मी रोज घेऊ शकतो. ठीक आहे. चालेल. थोडा ब्रेक घ्या, जेवण करा, परत 1 तासभर अभ्यास करा आणि 2 वाजता परत या. चालेल, लीव केलं तरी चालेल.